ভোরে সোনার আলো তোমার কথা বলে, প্রভু তোমার কথা বলে। দূর গগনে তারা তোমার কথা বলে, প্রভু তোমার কথা বলে। ভোরের সোনার আলো তোমার কথা বলে, প্রভু তোমার কথা বলে। সাগর গানে গানে ঝর্ণা মধুর তানে, সাগর গানে গানে ঝর্ণা মধুর টানে, সেও তোমার কথা বলে, প্রভু তোমার কথা বলে। ভোরের সোনার আলো তোমার কথা বলে, প্রভু তোমার কথা বলে। ফাগুন জবে আসে ধরার নিমন্ত্রণে, মিলন সুধা ঢালে পুষ্প বনে বনে, সেও তোমার কথা বলে, প্রভু তোমার কথা বলে। সবার হৃদয় মাঝে যে অনন্ত প্রেম রাজে, সবার হৃদয় মাঝে যে অনন্ত প্রেম রাজে, সেও তোমার কথা বলে, প্রভু তোমার কথা বলে। ভোরে সোনার আলো তোমার কথা বলে, প্রভু তোমার কথা বলে। দূর গগনে তারা তোমার কথা বলে, প্রভু তোমার কথা বলে। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
And on that day when my strength is failing, the end was near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Yes, Lord, I worship your holy name. Jesus, I worship your holy name. मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू बचा, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू बचा, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू बचा, पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे, ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू बचा, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। Good morning, church. I hope we all are excited this morning. I, Ajay, along with my beautiful wife Seema, we would like to welcome each one of you on behalf of Indian Church of Christ Kolkata
and I want to especially welcome to them those who have joined us for the first time. Thank you so much for taking out your time and joining us. We are glad to have you. आइए हम आज के इस सभा को परमेश्वर के वचनों के द्वारा शुरू करेंगे और हम मत्ती 6 का 33 पढ़ेंगे और सीमा जी हमारे लिए पढ़ेगी। मत्ती 6 का 33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। आमीन। हम सभी इस वचन से वाकिफ हैं। ये बहुत ही फेमिलियर वचन है और ये मेरा फेवरेट वचन है जो मुझे हर हमेशा परमेश्वर के वायदे को याद दिलाता है। ये वचन उस समय की है जब यीशु मसीह पहाड़ पर संदेश दे रहे थे और काफ़ी सारे संदेश देने के बाद उन्होंने चिंता के ऊपर में ये संदेश दिया। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सभी लोग चिंता करते हैं और आज इस सुबह भी हम बहुत सारे चिंताएं हमारे दिल और दिमाग में घूम रहा होगा। उसमें से सबसे बड़ा चिंता तो ये इस कोरोना को लेकर है। हम सभी लोग 6 महीना हो गया है, 6 महीने से इस वायरस को लेकर हम सभी लोग परेशान हैं। और मुझे याद है कि हम लोग 15 मार्च को हम लोग आखिरी बार एज ए चर्च मिले थे और हम सभी लोग चिंता कर रहे हैं कि हम फिर से कब एक साथ मिलेंगे। बहुत लोग जॉब को लेकर चिंता में हैं, बहुत लोग सैलरी कट को लेकर चिंता में हैं, बहुत सारे लोग शादी को लेकर चिंता में हैं। सभी लोग तरह तरह के चिंता से परेशान हैं। पर मैं आज इस सुबह आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे ये वादा करते हैं, अगर हम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे तो वो हमें हमारे सारी चिंताओं को दूर करेंगे और हमारे ज़रूरतों को पूरा करेंगे, क्योंकि उनको पता है हमें कब क्या चाहिए और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उनके लिए सब कुछ संभव है। तो मैं फिर से एक बार आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे ये वादा करते हैं कि हमें सारी चिंताओं को छोड़कर उनके ऊपर भरोसा करना है। और मुझे याद है कि पिछले कई महीनों से मैं भी काफ़ी चिंता में था, जॉब को लेके और मेरे शादी को लेके मैं भी काफ़ी परेशान था। लेकिन ये वो वचन है जो मुझे हर हमेशा मदद किया कि मैं परमेश्वर पे भरोसा रख पाया। और आज मैं देख पा रहा हूँ कि जब से मैंने परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर हर हमेशा मुझे हर एक परेशानी से, हर एक परिस्थिति से उसने मुझे निकाला है। और आज देख पा रहे हैं कि जहाँ पर लोग जॉब को खो रहे हैं, लोगों का सैलरी कट हो रहा है, ऐसे परिस्थिति में मुझे एक अच्छा जॉब मिला है और मेरा शादी भी हुआ है। तो मैं उसके लिए परमेश्वर के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और मैं आप सभी को याद दिलाता हूँ कि आप जहाँ भी जिस परेशानी में भी हैं, आप हर हमेशा याद रखिए परमेश्वर हमें एक न्योता देता है। परमेश्वर हमसे एक वादा कर रहा है कि अगर हम उस पर भरोसा रखेंगे तो वो हमारे हर एक ज़रूरतों को जानता है और वो हमें हर एक चीज़ समय पे देता है। तो आइए आज जब हम सब लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, तो आइए हम अपने सारी चिंताओं को हम भूल जाए और अपने तन मन से जब हम गीतों को गाते हैं तन मन से गाने पाए। जब हम प्रभु भोज में जाते हैं हम अपने हृदय को जांच सके, परख सके। और जब प्रकाश ब्रो जब हमें वचनों से सिखाते हैं तो हम उसे सीख सके और उसके अनुसार चलने वाले होने पाए। उसके लिए हम अपने हृदय को तैयार करते हैं। आइए हम आज के इस सभा को प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे और सीमा जी हमारे लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान, महान और दयालु परमेश्वर, मैं इस सुबह के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हम सभी को सुरक्षित रखा है। धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने इस कठिन समय में भी हमारा साथ दिया है, ताकि जिससे हम लोग आपके इस टेक्नोलॉजी के द्वारा आपके सम्मुख आकर आपकी स्तुति गान कर सक रहे हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, चाहे कैसी भी मुश्किलें हैं। पिता धन्यवाद देती हूँ पिता आपके वचन के लिए जो हमें याद दिलाती है कि सबसे पहले हमें आपके राज्य की और आपके धर्म की खोज करना है। पिता ये हमें सिखाती है पिता कि कैसे हमें पहला स्थान देना है आपको और हमें चिंता नहीं करना है, जिससे कि हम चिंता में ना पड़ के आपको भूल जाए। पिता हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा पहला स्थान देना है आपको, ताकि आप हमारी चिंताओं को दूर कर हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, मैं ये सुबह आपके हाथों में सौंपती हूँ। अभी जो हमारी सभा शुरू होगी पिता, शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ रहना, जिससे जो भी पिता परमेश्वर अभी
कार्यक्रम हो, हम लोग जो गीत गाए पिता, पूरे मन से पूरे दिल से गा सके। पिता, जब हम लोग प्रभु भोज में जाएं तो हमारे साथ रहना, ताकि हम अपने हृदय को जांच सकें। और प्रकाश ब्रो जब अभी हमें वचन के द्वारा सिखाएं तो हम सभी के साथ रहना, ताकि हम उस वचन से सीख पाए और अपने जीवन में उसे लागू कर पाए। पिता परमेश्वर, हमारे साथ रहना, बीमारों के साथ रहना पिता, ताकि सभी जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके, सुरक्षित हो सके और आपकी आशीष महसूस कर सके। पिता परमेश्वर, मंडली के हर एक सदस्य, हर एक भाई बहन के साथ रहना, ताकि सभी को आपका अनुग्रह, आपकी दया मिलती रहे। पिता परमेश्वर, इस सभा में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ रहना, ताकि हम लोग हमेशा आपके आभारी रह सके। और आज का दिन आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना तेरे इकलौते पुत्र के नाम पे चाहते हैं, आमीन। On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to the Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In the old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old
wish it someday for a crown. Shubhravat Chakulke. This is the time for the communion. And as we take the communion this morning, we will just be reminded of entire time what Jesus went through when he was being judged, and then afterwards he had to carry his own cross and then get crucified on the cross. এটা যিশুর জন্য একটি সময় ছিল যখন সে খালি শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিল তা নয়, কিন্তু মানসিক ভাবেও তাকে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল, যেখানে তার শিষ্যরা তার উপরে সে এত নিবেশ করেছিল বছরের পর বছর, তারা তাকে ছেড়ে চলে গেছিল, ত্যাগ করে চলে গেছিল। যখন যিশুর বেশি আবশ্যক ছিল তাদের সম্পত্তি, তাদের সঙ্গ সেই সময়। আজ আমরা স্মরণ করব যেভাবে যিশু সেই সময় কষ্ট ভোগ করেছিল, যিশু তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল। And we will just be reminded, how physically Jesus was beaten up. He was wounded, so much of blood which was all over him, all over people who were around him. In the cross, he doubted that is he God? Can he save himself? Yeah. Let him come down from the cross. Doubted on Jesus that he's God. Doubted on his credibility. People whom he healed, people whom he loved, people on whom he performed so many miracles, and he showed them that he's God. They were the one who yelled out and said, "Crucify him, crucify him." So much of pain Jesus had to bear. So much of pain which Jesus had to go through. And it was not easy for Jesus. It was so hard. I would say, আমাদের মধ্যে কেউ যদি থাকতাম আমরা সেখানে, তাহলে আমরা হয়তো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম যেন ঈশ্বর তাদের কাছে কিছু সমস্যা নিয়ে আসে, তাদের উপর যেন কোনো হাই নিয়ে আসে, তাদের প্রতিশোধ দেওয়ার জন্য we would be revengeful, or it would be like, why God cursed them, I did so much for them, but yet they have no implication, no love for me. And there are so many things we would be going through in our own mind. But when Jesus got an opportunity, what did he behave? What did he react? And how did he respond to it? And this time what we'll do is we'll turn a passage from the Bible and we'll read through and we'll see how Jesus reacted. Let us turn our Bibles to Luke chapter 23 and we'll read from verse 33 to 35. Luke 23, verse 33 to 35. আসলে আমরা বাংলায় পড়ুন সেটা। আর সেখানে বাইবেল বলছে, লুক অধ্যায় 23 পদ 33 থেকে নিয়ে 35, সেখানে বাইবেল বলছে, যে জায়গাটিকে মাতার খুলি বলে হতো সেখানে পৌঁছে তারা যিশুকে ও সেই দুজন দস্যুকে ক্রুশে দিল, একজনকে যিশু ডান দিকে ও অন্যজনকে বাঁ দিকে। তখন যিশু বললেন, পিতা, এদের ক্ষমা করো, কারণ এরা কি করছে তা জানে না। তারা গুলিবাট করে যিশু কাপড় চাপড় নিয়ে এদের মধ্যে ভাগ করে নিল। লোকেরা দাঁড়িয়ে দেখছিল। ধর্মনেতারা যিশুকে ঠাট্টা করে বললেন, সে তো অন্যদের রক্ষা করত, যদি সে ঈশ্বরের মসীহ তার বাছাই করার লোক হয় তবে নিজেকে রক্ষা করুন। Here when Jesus got an opportunity, he
prayed to God and he said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. When Jesus got an opportunity, he prayed for forgiveness. When Jesus got an opportunity, Jesus wanted to give them grace and mercy. All those who persecuted him, all those who, gave him pain, made him suffer, made him bleed, Jesus forgave them. Jesus showed them grace. My dear brothers and sisters, this morning, let us ponder on this aspect of Jesus. Let us think about grace. Let us think about forgiveness and how much we forgive people, how much we give grace. বিশেষ করে এই সময় যখন এত কঠিন সময়ের মধ্যে থেকে আমরা যাচ্ছি, যেখানে সবকিছু অস্পষ্ট, এখানে আমরা জানি না যে আমাদের ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে। যখনই আমরা চারিধারে দেখি, আমরা দেখি সেখানে কত মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে এই ভাইরাসের দ্বারা, কত মানুষ মারা যাচ্ছে, সেখানে আমাদের মধ্যে কত ভয় ভ্রান্তি, কত কি গড়ে উঠছে। আমরা নিশ্চিত নয় যে কি হতে চলেছে আমাদের ভবিষ্যতে, আমরা নিশ্চিত নয় যে কিভাবে আমরা আমরা দেখতে পারবো ভবিষ্যতে। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে একটা জিনিস স্পষ্ট, এবং সেটা হচ্ছে কি, যে আমরাও যেন দয়া দেখাতে পারি, আমরাও যেন ক্ষমা করতে পারি মানুষদেরকে, আর সেটাই আমাদের আবশ্যক আছে। ভাই বোনেরা, আজ যখন আমরা খ্রিস্টভোজ গ্রহণ করবো, brothers and sisters, as we take part in the communion today, let us think about considering others. Let us give grace to people those who work for us, people those who live with us in our own homes, that are our family members, people those who are our employers, who we work for. We give them grace and forgive them also as well. And specifically, the leaders who look after us, who are leading this country, who have the responsibility to look after the state, who are leading the state. And so many times, it amazes me that sometimes when we see some rubbish messages in their Facebook or WhatsApp and all these, rubbish messages of leaders and quite unknowingly sometimes we also forward them out. But then that's not right. We need to consider towards them as well. We need to give them grace also as well. No matter what they are, how they are, but since they are our leaders, we respect that also as well. My dear brothers and sisters, as we take part in the communion this morning, let us be reminded, as we will show them, let's pray for the bread. Father, thank you, Lord, for this time that you've given us this opportunity that we can take part in the communion. My God, I would pray that you can use us, that you can bless us, and you can help us, Lord, that we can love you, we can serve you, and we can just understand how much Jesus has shown grace to all those who feel pain, to all those who doubted on faith in God, to all those who he rested on from God, flew when he actually needed them. Lord, to all those, Father God, who wrongly judged him, to all those who cried out and said, crucify him, crucify him, that Jesus should grace them and forgive all of them. Lord, I pray, Lord, fill our hearts with grace, fill our hearts with mercy, fill our hearts with forgiveness, so that we can extend that same thing towards others, our family members, our employers, our employees, our friends, people who meet on the streets, Lord, our political leaders, so we can show grace, show mercy to them as well, and we can forgive them. Lord, fill our hearts with forgiveness. Thank you, Lord, for this time. Amen. আসলে আমরা টাকার জীবনে প্রার্থনা করি এই সর্বশক্তিমান পিতা প্রভু, ধন্যবাদ খ্রিস্টভোজের জন্য, যাতে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারছি। এখন আমাদের সঙ্গে থাকো প্রভু, যেন আমরা স্মরণ করতে পারি যিশুর বলিদানকে সর্বদা আমাদের জীবনের মধ্যে, এবং
কৃতজ্ঞতার চিত্তে যেন আমরা প্রত্যেক দিন যখনই আমরা জাগ্রত হই, যখনই আমরা জেগে উঠি, যেন আমরা কৃতজ্ঞ হতে পারি তোমার কাছে যে তুমি আমাদের সেটা দিয়েছো আমাদের জন্য, যে আমাদের কাছে মহান উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, মুসলিমের প্রাণ ত্যাগ করে সমস্ত কষ্ট সে সহ্য করেছে, আমাদের পাপের দোষ তার নিজের উপর সে নিয়ে বিদায় করবে, যেন আজ আমরা একটা সুযোগ পাই যার মাধ্যমে আমরা তোমার কাছে আসতে পারি, তোমার সঙ্গে আমাদের আন্তরিক সম্পর্ক গঠিত করতে পারি। তোমার কাছে আমরা মহাধন্যবাদ জানাই যিশুর জন্য, সর্বদা যেন আমরা কৃতজ্ঞ থাকতে পারি তার কাছে, কৃতজ্ঞ থাকতে পারি তোমার কাছে, আমাদের কাছে সেভাবে আমাদেরকে আশীর্বাদ Before we go into the message, let's all sing the song when the music fades. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the waitings of you. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless words, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus.
Amen. Good morning, everyone. সুপ্রভাত আপনাকে। So good to see all of you this morning. সকলকে দেখে সকালবেলা খুব ভালো লাগছে। I hope you're all doing well. আশা করি আমরা সকলে খুব ভালো করছি। Last Sunday we studied out Matthew chapter 11 verse 20 to 30, and the whole topic was about Jesus inviting us. এবং গত সপ্তাহে আমরা তখন মতি অধ্যায় 11 পড়েছিলাম, যেখানে আমরা দেখেছিলাম যিশু আমাদের আমন্ত্রণ করছেন। Everyone is invited. যিশু আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করেছেন। Right, and he promises rest for our soul. এবং সে আমাদের আত্মার শান্তি সে প্রতিজ্ঞা করেছে। And we saw over here that how he calls to have a relationship with us, he wants to partner with us, but he also calls us to discipleship. এবং সে আমাদের সকলকে আহ্বান জানাচ্ছে যেন আমরা আসতে পারি এবং আমরা মিলিত হতে পারি শিষ্যতার মধ্যে এবং তার সঙ্গে একটি আমরা পার্টনারশিপের মধ্যে যোগদান করতে পারি। And I hope and pray that we would accept this invitation from Jesus. এবং আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যেন আমরা এই আমন্ত্রণের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পারবো তারা। Today we will continue our journey in the book of Matthew chapter 12 verse 1 to 14. আমরা আজকে মথি অধ্যায় 12 পদ 1 থেকে 14 আমরা পড়ে দেখব। And we will see as more and more people oppose Jesus. এবং আমরা দেখব যে কিভাবে আরো বেশি লোকেরা যিশুর বিরোধী করে। In fact, in today's passage, it is the Pharisees who are opposing Jesus. এবং আজকের পাঠে আমরা দেখব যে কিভাবে ফরিসিরা তারা যিশুর বিরোধিতা করেছিল। Who were the Pharisees? কারা ছিল এই ফরিসিরা? They were religious leaders who studied and interpreted the law given by God through Moses. এবং এরা ছিল সকল ধর্মীয় গুরুরা যারা নিয়ম কানুন মসির পড়তো এবং সেটাকে তারা ব্যাখ্যা করে বলতো সকল মানুষকে। And in Matthew chapter 12 verse 1 to 14, the Pharisees are caught up in some rules regarding the Sabbath. এবং মথি অধ্যায় 12 পদ 1 থেকে 14 সেখানে ফরিসিরা কিছু বিশ্রামবারের বিষয় নিয়ে কিছু নিয়ম কানুনের অধ্যয়ন করায়। And we are going to see what Jesus had to say, how Jesus responded to them. এখানে আমরা তারপরে দেখব যে যিশুর মন্তব্য কি ছিল এবং কি ধরনের মন্তব্য যিশু রেখে থাকে। Have you ever put a lot of effort into something only to realize that you totally got it wrong? এবং আপনি কি কোনো সময় এক জায়গায় বা কোনো জিনিসে আপনি এমন চেষ্টা করে থেকেছেন এবং তারপরে আপনি অনুভব করেছেন যে সেটা একেবারে ভুল হয়ে গেছে আপনার জন্য? That's what we see about the Pharisees. They are on a mission to perfectly follow God. এখানে আমরা তাই দেখি ফরিসিদের মধ্যে তারা এমন একটি অভিযানের মধ্যে রয়েছে যেখানে তারা সদাপ্রভুকে নির্ভুলভাবে তারা অনুকরণ করতে চায়। They're trying to keep all the rules and make sure that everyone else does well. However, they're totally wrong. এবং তারা সমস্ত ধরনের নিয়ম কানুন তারা অধ্যয়ন করতে চায়, কিন্তু তারপরে তারা চায় যে তারা পুরো সমস্ত নিয়মকে অনুকরণ করে চলবে, তারপরেও তারা ভুল ছিল। Let's turn our Bible to Matthew chapter 12 and let's read verse 1 and 2 to start. আমরা মথি অধ্যায় 12 পদ 1 এবং 2 পড়ব আগে। সেখানে বলছে, একদিন যিশু একটি শস্যক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই দিনটা বিশ্রামবারের ছিল। তার শিষ্যদের খিদে পেয়েছিল বলে তারা শস্য ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলেন। তা দেখে ফরিসি যিশুকে বললেন, ধর্মের নিয়ম মতে বিশ্রামবারে যা করা উচিত নয়, দেখুন আপনার শিষ্যরা তাই করছে। Amen. Amen. Now we see over here that Jesus is walking through the grain fields on a Sabbath, and the disciples, being hungry, they pluck some grain, the heads of the grain, to eat them. এবং এখানে আমরা দেখি যে যিশু এবং তার শিষ্যরা শস্য ক্ষেত থেকে যাচ্ছিল এবং তার শিষ্যরা যখন তারা ক্ষুধার্ত ছিল তখন তারা সেখান থেকে কিছু শস্য ছিঁড়ে তারা খাচ্ছিল। And the Pharisees, for some reason, are there.
and see them doing that. ফরিসিরা কিছু কারণবশত তারা সেখানে ছিল এবং তারা দেখে তা সেটা করতে। And then they ask Jesus, look, your disciples are doing what is unlawful on the Sabbath. এবং তারপরে তারা বলে যে দেখো যা ভুল সেই জিনিসগুলো শিষ্যরা করছে এই বিশ্রামবারে। Now what is Sabbath? বিশ্রামবার কি? The Sabbath was the day, or the last day of the week, the seventh day. বিশ্রামবার ছিল সপ্তম দিন সপ্তাহে। Because God created the world in 6 days and rested on the seventh day. কারণ সদাপ্রভু 6 দিন ধরে জগৎকে সৃষ্টি করেছিল, সপ্তম দিন সে বিশ্রাম নিয়েছিল। And he commanded his people in the Old Testament to rest on the seventh day of the week, which is basically Saturday. এবং সে তার লোকদেরকে আজ্ঞা দিয়েছিল যেন তারা সমস্ত সময় কাজ করে তারা সপ্তম দিনে তারা যেন বিশ্রাম নিতে পারে, এটা আসলে শনিবার হয়। God did not rest because he was tired. সদাপ্রভু বিশ্রাম নেয়নি কারণ সে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। But God rested because he saw that it was good, his creation was perfect, and there was nothing more that needed to be done. সদাপ্রভু বিশ্রাম নিয়েছিল কারণ সে দেখেছিল তার সৃষ্টি ভালো, কারণ তার সৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল ছিল এবং সে দেখছিল যে তার আশেপাশে অন্য কোনো কিছু সৃষ্টি করার আবশ্যকতা নেই। That his creation would sustain on its own from now onwards. এখন থেকে নিয়ে তার যে সৃষ্টি করা হয়েছিল সেটা নিজেই তা বেড়ে উঠতে পারে। And all through the first chapter of Genesis, one thing that we see over and over again is that there was evening and there was morning, and the new day would begin. আদি পুস্তকের মধ্যে আমরা একটা জিনিস যেটা বারংবার দেখে এসেছি সেটা হচ্ছে সেখানে সন্ধ্যে ছিল, তারপর সেখানে প্রভাত হলো বা সকাল হলো, এবং সেটা বারে আমরা দেখি আদি পুস্তকে আছে। So the Jewish people still follow the same pattern, but according to the Jews, the day begins at sundown and ends the following sundown. এবং ইহুদিরা তারা সেই জিনিসটাকে এখনো তারা প্রয়োগ করে থাকে এবং তার উপরে বিশ্বাস থাকে। তাদের জন্য দিন শুরু হয় যখন সূর্য অস্ত যায় এবং তার পরের দিন যখন সূর্য অস্ত যায় তখন সেই দিনটা শেষ হয়। So when the sun goes down, instead of for us it is a day is over, but for the Jewish people the day has begun. A new day has begun. যখন সূর্য অস্ত যায় তখন আমাদের জন্য দিনের শেষ, তখন ইহুদিদের জন্য সেটা হচ্ছে একটা নতুন দিন শুরু হলো। So for the Jewish people, the Sabbath began on Friday at sundown and end on Saturday at sundown. ইহুদিদের জন্য ছিল যখন ডিসেম্বর ছিল, সেই ডিসেম্বর শুরু হতো যখন শুক্রবার সূর্য অস্ত যেত সেই সময় থেকে নিয়ে শনিবার যখন সূর্য অস্ত যেত সেই সময় পর্যন্ত। So the Jews would go to the synagogue to worship God at the temple on Friday evening, or even on Saturday before the sundown, since both the day was considered as Sabbath. ইহুদিদের জন্য বিশ্রাম ছিল যখন তারা শুক্রবার সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে তারা বিশ্রামবারে তারা মন্দিরে যেতে পারত, বা তারা শনিবারে সূর্য অস্ত যাবার আগে থেকে তারা সেখানে বিশ্রামবার পালন করে থাকতে পারত। Who changed the day of worship from Saturday to Sunday? Or why was it changed? কে পরিবর্তন বা কিভাবে পরিবর্তন হলো শনিবার থেকে সেটা রবিবারে ফিরে এলো? The early believers saw that Jesus was resurrected on Sunday morning. আগে বিশ্বাসীরা তারা বিশ্বাস করেছিল যে যিশু সে যে পুনরুত্থান করেছিল সে রবিবার সকালে পুনরুত্থান করেন। So they began to meet on Sunday morning to commemorate the resurrection of Jesus. তারা রবিবার সকালবেলা মিলিত হতে আরম্ভ করে, কারণ রবিবার সকাল ছিল সেই সময় যখন যিশু পুনরুত্থান করেন। Now remember, the early Christians, as well as Jesus and all his disciples, are Jewish people. So for them to change from Saturday to Sunday was not easy. এবং ইহুদিদের জন্য তারা যেটা আগে থেকে তারা করে আসতো, সেখানে শনিবার থেকে নিয়ে তাদেরকে রবিবারে পরিবর্তিত হওয়া সেটা খুব সহজ ছিল না।
But for them, it was very important to remember the death, the burial, and resurrection of Jesus. কিন্তু তাদের জন্য খুব আবশ্যক ছিল যেন তারা যিশুর মৃত্যু, তার মাটি এবং তার পুনরুত্থান স্মরণ রাখতে পারে। And today there are many churches that debate or they are divided over this. You know, is Saturday worshiping is right or Sunday worshiping is right? We call it the Sabbath keepers or the Sunday worshipers. এবং এখনকার সময় আমরা দেখি অনেক মন্ডলীদের মধ্যে এটা হচ্ছে একটি প্রধান বিতর্কের বিষয়, যেখানে তারা কেউ বলে যে তারা শনিবার পালন করবে, কেউ বলে রবিবার পালন করবে, এবং তার জন্য সেখানে বিশ্রামবার পালন করার লোকেরা কিছু এবং তারা রবিবার পালন করার লোকেরাও কিছু আছে। Now the Saturday worshippers, the Sabbath keepers, they say they are right. Since it's commanded in the Bible in the Old Testament. বিশ্রামবার যারা পালন করে থাকে তারা নিজেদেরকে বলে তারা সঠিক আছে, কারণ পুরাতন নিয়মের মধ্যে আমরা দেখি বিশ্রামবারকে লাগু করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল সঠিক আছে বলে তার জন্য তারা নিজেদেরকে সঠিক বলে স্থায়ী রাখে। The Sunday worshippers, they cite Acts chapter 20 verse 7. On the first day of the week, we come together to break bread. And so they cite this passage that the early Christians went on Sunday morning to have communion together and to remember the death, the burial, and resurrection of Jesus. এবং যারা রবিবারকে পালন করে থাকে তারা পেন্টিকোস্তায় 20 পর সাথে সেখানে তারা সেটাকে করে থাকে, এবং সেখানে বলা হচ্ছিল যে এখানে সপ্তাহের প্রথম দিনে সমস্ত প্রেরিতরা একসঙ্গে মিলিত হতো এবং তারা মিলিত হয়ে তারা সেখানে রুটি এবং ডাক্তার তারা ভাগ করে খেত সেই শরণার্থে। তো তারা নিজেদেরকে তারা সঠিক বলে সেই পাঠ। Who is right, Sabbath keepers or the Sunday worshippers? কারা সঠিক আছে, যারা বিশ্রামবার পালন করে থাকে তারা নাকি যারা রবিবারে আরাধনা করে তারা? Let's look at a few passages in the Old Testament before we come back to Matthew 12. In Exodus chapter 16 verse 23, let's turn the Bible there. The first time God commanded to keep the Sabbath is found in Exodus chapter 16 verse 23. যাত্রা পুস্তক দেখবো সেখানে আমরা দেখি যে প্রথমবার সদাপ্রভু যেন বিশ্রামবারকে পালন করা হয়। যাত্রা পুস্তক অধ্যায় 16 পদ 20, এবং সেখানে বাইবেল বলছে কিন্তু কেউ কেউ মুশির কথা না শুনে সকালের জন্য কিছু রেখে দিল, তাতে সেইগুলোতে ধরলো আর দুর্গন্ধ হয়ে গেল। এই অবস্থায় একটা মুশি তাদের উপর রাগ চলল। So the first 50 chapters of Genesis and the first 15 chapters of Exodus, that is a total of 65 chapters, has no mention of keeping Sabbath. এখানে আমরা প্রথম যখন আমরা পাঠগুলো দেখি আমরা দেখি যে সেখানে প্রথম 15 পাঠের মধ্যে সেখানে কোনোভাবেই বিশ্রামবারকে পালন করা বা রাখা কথা উল্লেখ করা হয় না। The Sabbath law was not given to Adam and Eve. এইখানে বিশ্রামবারের নিয়ম আদম এবং হাওয়াকে দেওয়া হয়নি। It was not even given to Enoch, Methuselah, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, not even to Joseph. কোনোভাবেই মেথুসেলাহ, আইজাক, অন্যান্য যে সকল প্রেরিতরা ছিল, জেকব, জোসেফ, তাদের কাউকে সেই নিয়ম দেওয়া হয়নি। The house of Israel lived for 430 years in Egypt and they were not given the Sabbath. ইসরায়েলীরা তারা 430 বছর ধরে তারা মিশরে ছিল, কিন্তু তাছাড়া তাদেরকেও দেওয়া হয়নি এই নিয়মটা। Over 1,000 years, possibly many more years passed before God made the Sabbath a law. এবং এত বছর পরে আমরা দেখি যে বিশ্রামবারটিকে একটি নিয়ম হিসেবে সদাপ্রভু তার লোকেদের দিয়ে থাকে। So if it is not applicable to Adam, not applicable to Abraham, not applicable to Jacob, who was it given to? Does it apply to us today? এবং এই নিয়মটি আদমকে দেওয়া হয়নি, আব্রাহামকে দেওয়া হয়নি, যাকবকে দেওয়া হয়নি, কিন্তু সেই নিয়মটি পরে সেটা দেওয়া হয়। To find an answer, let's go to Exodus chapter 31, verse 12 to 17.
যাত্রা পুস্তক অধ্যায় 31 করে দেখব এখন। And let me read this in 12 English. থেকে নিয়ে 7। Let me read this in English. Then the Lord said to Moses, say to the Israelites, you must observe my Sabbaths. This will be a sign between me and you for the generations to come, so you may know that I am the Lord who makes you holy. Observe the Sabbath because it is holy to you. Anyone who desecrates it is to be put to death. Those who do any work on that day must be cut off from their people. For 6 days' work is to be done, but the 7th day is a day of Sabbath, Sabbath rest, holy to the Lord. Whoever does any work on the Sabbath day is to be put to death. The Israelites are to observe the Sabbath, celebrating it for the generations to come as a lasting covenant. It will be a sign between me and the Israelites forever. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, and on the 7th day he rested and was refreshed. Do you notice something over here? Observing the Sabbath law was given to the Israelites. Look in verse 13. Say to the Israelites. Verse 16. The Israelites are to observe the Sabbath. Verse 17. It will be a sign between me and the Israelites. প্রথমবার সেই ইসলামের নিয়মটি দেওয়া হয় ইসরায়েল জাতিকে 13তে 16তে এবং 17তে সেটা উল্লেখ করা হচ্ছে এবং প্রথমবার এই নিয়মটি দেওয়া হচ্ছে ইসরায়েল জাতিকে। So today, does it really apply to us? Not really, because this was for the Israelites, for the Jewish people at that time, that changed with the coming of Jesus. এখানে আমরা একটা জিনিস দেখি, সেটা হচ্ছে কি যে এই নিয়মটি কি আমাদের জন্য লাগু হয়, আসলে কি সঠিক? কারণ আমরা যখন দেখি নিয়মটি তখন আমরা দেখি যে এটা আসলে ইসরায়েল জাতিদের জন্য ছিল, আমাদের জন্য নয়। Let's get back to our original verse in Matthew chapter 12, 1 and 2. So Jesus is accused that his disciples are breaking a Sabbath. Now we are told in the passage that Jesus and his disciples were hungry, and so they looked around to eat something. They saw grain in the field, they took it, and by the way, this is not considered as stealing. The Jewish law allowed people who were hungry to take a small amount of grain from others' field. যখন মানুষের ক্ষুধার্ত হতো তখন তারা যে ক্ষেত থেকে যাচ্ছে সে ক্ষেত থেকে কিছু তারা খাবার উঠিত, তো ইহুদিদের নিয়ম হিসেবে সেটা ছিল না বা সেটা কোনোভাবেই চুরি হতো না, কারণ সেটা তাদের নিয়ম অনুমতি দিতে তারা করতে পারে। The Pharisees did not have an issue with Jesus and disciples that they were stealing. The issue the Pharisees had was they were breaking the Sabbath law. They were working on the Sabbath by breaking the grain head. এবং তারা যে ক্ষেত থেকে যাচ্ছিল তারা যেহেতু সেখান থেকে শস্য কিছু উঠি তারা খেয়েছিল, এর জন্য তারা যে বিশ্রামবাড়ির নিয়ম সেটা ছিল ইহুদিদের জন্য বেশি সমস্যা। You see, the Pharisees and the religious leaders had developed at least 39 different types of rules relating to working on the Sabbath. 39. তারা অনুভব করেছিল যে তাদের জন্য এটা সব ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। Harvesting of wheat or grain, head of grain, was one of that rule that you're not supposed to do. এবং সেখান থেকে যে আমরা শস্য ভেঙে খাচ্ছি, সেটা খাওয়া যে আমাদের জন্য সঠিক নয়, কারণ সেটা একটা নিয়মকে লঙ্ঘন করছে, সেটাই বিষয় বলা হচ্ছে। Even if it's a small amount, it was considered as work. একটুখানিও যদি আমরা সেখান থেকে ভেঙে খাই, সেটা ঠিক কাজ বিষয়ে বলা হচ্ছে, তা উল্লেখ করছে। I think that's funny, a little bit. Think about some other things that they considered as work. You cannot carry anything in public on a Sabbath.
যখন মানুষদের মধ্যে আসি তখন আমরা কোনো জিনিসকে বহন করে নিয়ে আমরা আসতে পারি না, সেটা হচ্ছে একটা বিষয় যা বিশ্রামের নিয়মের মধ্যে পড়ে। No notebook, no car keys, not even a stick. আমরা কোনো জিনিস পারি না, আমরা একটা লাঠিকেও বহন করতে পারি না। You can't lit a fire on a Sabbath, and if you did lit, you can't, put it out on a Sabbath. It was considered as work. এবং যদি আমরা দেখি যে কোনো জিনিস হয়ে থাকে এবং সেটা যদি জ্বলে থাকে, সেটাকেও আমাদেরকে বুঝতে হয়, কারণ সেটাও আমরা জ্বালিয়ে রাখতে পারি না। You can't have a bath on a Sabbath, neither can you wash clothes. এবং আমরা বিছানাকে স্নানও করতে পারি না, নাকি আমরা কোনো কাপড় জামা ধুতে পারি। You can't cook food on Sabbath. It has to be বিশ্রামবারের দিনকে আমরা কোনো রান্না বান্নাও করতে পারি না। You can't write or draw on a Sabbath, and even if you did before, you can't erase it on a Sabbath. এবং আমরা কোনো জিনিস লিখতেও পারি না, কোনো জিনিস বিশ্রামবারের দিনকে। If a fruit is fallen from the tree, you cannot eat on the same day. You have to eat the next day. কোনো ফল যদি গাছ থেকে পড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সেই ফলটাকে আমরা উঠাতে পারি না, আমরা খেতে পারি না, আপনাকে তার পরের দিন সেটাই খেতে হবে। You can't even smell a flower on the Sabbath. That is considered as working. এবং আমরা একটা ফুলের যে সুগন্ধ আছে, সেই সুগন্ধকেও আমরা নিতে পারি না, কারণ সেটাও কাজের মধ্যে পড়ে থাকে ডিসেম্বরের দিনে। Even in a walk, you can't walk more than 1 kilometer on a Sabbath. That means if you have to go to the synagogue, everyone has to live half a kilometer around synagogue, because going and coming back should not be more than 1 kilometer. এবং 1 কিলোমিটারের বেশি তারা কেউ চলতেও পারতো না ডিসেম্বরের দিনকে, এবং তার জন্য সকলে তারা মন্দিরে থাকতো আধা কিলোমিটারের মধ্যে, যেন তারা আধা কিলোমিটার যেতে এবং আসতে ব্যবহার করে থাকতে পারতো। If you go to Jerusalem or Israel, they have all the Sabbath elevators in the hotels. That on the Sabbath day, you don't have to push the button. It stops at every floor, because they consider pushing a button on the elevator as a work. এবং ইহুদিরা করতো কি, যে তারা সমস্ত ভাবে তারা বিভিন্ন ধরনের হোটেলে তারা থাকতে করে, সেই বিশ্রাম যখন কোন লিফটের মধ্যে চড়ে, তারা সেই লিফটের মধ্যে সে বোতাম টেপে লিফটের মধ্যে কাজের হিসেবে দেখা হয় বিশ্রামের দিন। Can you imagine how hard the Pharisees made the people follow all these rules, while that was not even in the original command? God's purpose of Sabbath was very simple. It's a day of rest, not a day for you to feel guilty. এই বিষয় নিয়ে আপনি দেখেন কতটা ফরিসিরা নিয়মকে এত কঠিন করে দিয়েছে সমস্ত ইহুদিদের জন্য, যেখানে আমরা একটা জিনিস যে মানুষ কত কঠিন অনুভব করতো, কারণ বিশ্রামবার যখন সদাপ্রভু নির্ধারিত করে, সেখানে সে করেছিল মানুষদের জন্য হতে পারে, কিন্তু মানুষদেরকে কোনোভাবেই দোষ সাব্যস্ত করার জন্য সেই নিয়ম করা হয়নি সদাপ্রভু দ্বারা করা নিয়মে। Let's look at how did Jesus respond. Matthew chapter 12 verse 3. এখন আমরা দেখবো যে যিশু কিভাবে মন্তব্য দিয়েছিল বা মন্তব্য রেখেছিল এই বিশ্রামের বিষয়ে। আমরা মথিউ অধ্যায় 12 পদ 3 থেকে 8 পড়বো। এখন মথিউ অধ্যায় 12 এবং এখানে বাইবেল বলছে, যিশু তাদের বললেন, দাউদ ও তার সঙ্গীদের যখন খিদে পেয়েছিল, তখন তিনি কি করেছিলেন তা কি আপনারা পড়েন? তিনি তো ঈশ্বরের ঘরে ঢুকে সম্মুখ রুটি খেয়েছিলেন। দাউদ ও তার সঙ্গীদের অবশ্য তা খাওয়া উচিত ছিল না, কেবল পুরোহিতরাই তা খেতে পারতেন। এছাড়া আপনারা এই মসির আইন কানুন পড়েননি যে বিশ্রামবারের উপাসনা ঘরে পুরোহিতরা বিশ্রামবারের নিয়ম ভাঙলেও তাদের দোষ হয় না। আমি আপনারা ঘর থেকেও উপাসনা ঘর থেকেও বড় একজন এখানে আছেন। আমি দয়া রাখাতে চাই, পশু উৎসর্গ নয়। শাস্ত্রের এই কথার অর্থ যদি আপনারা জানতেন, তবে নির্দোষদের দোষী করতেন না। জেনে রাখুন, মনুষ্য পুত্রই বিশ্রামবারের কর্তা। Amen. Now,
Jesus did not address the law or the interpretation of the law of the Pharisees. Instead, he gives them two exceptions that we see in verse 3 and 4. এখানে যিশু কোনো নিয়ম বা নিয়মের বিষয়কে তাদেরকে বলেনি, কিন্তু এখানে সেই দুই প্রকারের উদাহরণ তাদের কাছে রেখেছিল, যা পুরাতন নিয়মে আমরা দেখতে পাই। The first example is of David, and this is actually in 1 Samuel chapter 21, when David is running away from Saul. আমরা প্রথম উদাহরণ দেখি দাউদের বিষয়, যা আমরা প্রথম সামুয়েল অধ্যায় আমি পাই। সেখানে বলা হচ্ছে যে দাউদ যখন শাউলের থেকে সেই দেখুন পলায়ন করছিল, And it says that David and his men went into the tabernacle and ate bread that was supposed to be eaten by priests only. এবং সেই সময় দাউদ এবং তার লোকেরা তারা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে তারা সেই ছিল এই রুটিগুলো খালি মন্দিরের যে পূজারীরা আছে তারাই সেই রুটিগুলো খেয়ে থাকতে পারে। The priest even allowed that to happen. এবং সেখানকার যে পূজারীরা ছিল তারা ওইগুলো খেতেও তাদেরকে দিয়েছিল। And the second example was given of the priest themselves. In verse 5, the priests themselves violated the Sabbath law because they had to work very hard on the Sabbath so that the temple function would continue. এবং পুরোহিতদের বিষয় এখানে উদাহরণ, পুরোহিতরা নিজেরাই সেই নিয়ম খণ্ডিত করতে হয়, কারণ বিশ্রামবারের দিনকে পরিশোধ করতে হয়, যেন তারা পুরো বিশ্রামবারের সমস্ত নিয়ম কানুন পালন করতে মানুষকে সাহায্য করতে পারে। And so Jesus is making a point. If it was okay for David to eat that bread from the temple, it is okay for the priest to work on a Sabbath, then he, being the Lord of the Sabbath, it is okay for him to break the law. এবং এখানে যিশু তার বিষয়ে বলছে এবং বলছে যে যদি দাউদের জন্য এটা সঠিক হয়, দাউদ এবং তার লোকেদের জন্য সঠিক হয় যে তারা গিয়ে মন্দির থেকে রুটি খেতে পারে, সমস্ত পুরোহিতরা যারা রয়েছে তাদের জন্য এটা যদি সঠিক হয় তারা বিশ্রামবারের দিনকে তারা কঠিন পরিশ্রম করতে পারে সেখানে, তাহলে আমি যখন যিশু থেকে বলছি বিশ্রামবারের চেয়েও বা বিশ্রামবারের কর্তা, তার জন্য সেটা সঠিক আছে যে সে তার লোকেরা তা করছে। তার In fact, in verse 6, he is saying that he is greater than the temple. এবং পদ 6 সে বলছে যে মন্দিরের চেয়েও সে হচ্ছে বড়। That's a bold statement to make because the temple represented the holy presence of God. এবং এটা একটি খুবই নিডর বক্তব্য বা যিশু রেখেছে তাদের কাছে, কারণ এটা হচ্ছে কি যে মন্দির হচ্ছে তাদের জন্য এমন স্থান যেখানে সদা বাস করে সমস্ত ইহুদিদের জন্য। By making the comparison, he is comparing, in fact, indirectly telling them that he is God. He's greater than the temple. And they value the temple so much. এবং এই ধরনের মন্তব্য রাখার পূর্বে যিশু তাদেরকে জানার চেষ্টা করছে যে সেই মন্দিরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কারণ সেই ঈশ্বর, এবং সেই জিনিসটা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল যিশু। So indirectly saying that if David, who is lesser, and the priests who are lesser than him, can break the law, since he is greater than the temple, it is okay for him also. এবং সেইখানে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে যেহেতু এটা দাউদের জন্য সঠিক আছে এবং যদি পুরোহিতদের জন্য সঠিক হয় তাহলে কেউ আরো বেশি বড়, তো তার জন্য এটা অসুবিধা নয় বা নয়। And then in verse 7, Jesus quoting the prophet Hosea. He says, if you had known what this means, I desire mercy and not sacrifice, you would have not condemned the innocent. Basically, what Jesus is saying is, you don't know, you Pharisees, you religious leaders, you don't know what it really means to worship God. পথ সাপেক্ষে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে তোমরা ফরিসীরা, তোমরা বোঝার চেষ্টা করো তোমরা যে আসলে বিশ্রামবারের নিয়ম কি আছে, বিশ্রামবার কি আছে। The Pharisees are trying to follow all the religious rules and they are making others do, and yet they are so wrong. এবং ফরিসীরা তারা সমস্ত ভাবেই তারা অন্যদেরকে নিয়ম কানুন পালন করতে বাধ্য করে থাকে, কিন্তু তাছাড়াও তারা কতটা সমস্ত নিয়ম কানুন থেকে বিমুখ ছিল। And what Jesus is talking about over here is, I desire mercy, not sacrifice, because mercy involves heart.
The sacrifice, you can just do it. You can just go through the motion without your heart being in it. এবং এখানে জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করছি যে মানুষের দয়া দেখাতে পারে, কারণ দয়ার মধ্যে আমাদের হৃদয় সম্মিলিত আছে। কিন্তু সে চাইলে যে মানুষ খালি বলি দেয় বা বলিদান দেয়, বলিদানের মধ্যে আমরা যার নিয়ম আছে তার হিসেবে করে থাকতে পারি, কিন্তু সেখানে হৃদয় বা মন সম্মিলিত নাও হতে পারে। The big question that we're going to ask ourselves is this: is my worship to God just going through a motion, or is it from my heart? প্রশ্ন করতে হবে যে আমাদের এই যে আরাধনা আছে, এই আরাধনাটা কি মন থেকে আমরা করছি, নাকি সেটা খালি একটি নিয়ম বশত করে থাকছি? Sunday morning we come together. Is that just to fulfill an obligation, or do you come prepared mentally, emotionally, spiritually to worship God on Sunday? রবিবার সকালে যখন আমরা আরাধনা করতে আসি, তখন আমরা কি খালি যা নিয়ম বশত আছে সেই হিসেবে আমরা করে থাকি, নাকি আমরা মানসিক ভাবে আমাদের হৃদয় থেকে, আমাদের মন থেকে আমরা প্রস্তুতি নিয়ে আসি যে আমরা আরাধনা করবো সবাই রাখবো? If our heart is not in our worship, then we are no better than the Pharisees of Jesus' time. আমাদের যদি আজ মন সম্মিলিত না থাকে আমাদের আরাধনাতে, তাহলে আমরা সেই ফরিসীদের চেয়ে কোনো ভালো নয় বা কোনোভাবে ভালো করছি না। And Jesus finally boldly says in verse 8, "For the Son of Man is the Lord of the Sabbath." He's saying that I am the Lord of the Sabbath. এবং যিশু 8-এ স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে মনুষ্য পুত্রই হচ্ছে বিশ্রামবারের কর্তা। সে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে সেই হচ্ছে যে বিশ্রামবারের চেয়ে ঊর্ধ্বে বা বড় বা আগ্র। What are you going to understand, brothers and sisters? Jesus is greater than Sabbath or any other religious laws or regulations or sacrifice. Nothing can be compared to Jesus. He is greater than everything, and He's worthy to be worshipped. এবং যিশু এখানে স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে সমস্ত নিয়ম থেকে যিশু হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, যিশু হচ্ছে বড়। তার জন্য সমস্ত যে সকল নিয়ম তার চেয়ে বড় সে। He deserves all our devotion. He deserves all our worship, all our sacrifice, all our heart. Let me ask you a question: is Jesus truly the Lord of your life? এবং আমি প্রশ্ন করতে চাই আপনাদের, আজ আপনার সমস্ত নিয়মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা বড়? Now the Pharisees did not have the answer to that. ফরিসীদের কাছে এই উত্তর কি ছিল না। So they looked for some other opportunity to get at Jesus. তারপরে তারা অন্য কোনো সুযোগ খোঁজার চেষ্টা করলো যিশুকে ধরার জন্য। In Matthew chapter 12, verse 9 to 14. আমরা মত্তি অধ্যায় 9 থেকে 14 আমরা পড়ার চেষ্টা করব। মত্তি অধ্যায় 9 থেকে 14 সেখানে বলছে, পরে সেই জায়গা ছেড়ে যিশু সেই সেখানে একজন লোক ছিল যার একটা হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। যিশুকে দোষ করবার উদ্দেশ্যে সদস্যরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ধর্মের নিয়ম মতে বিশ্রামবারে কাউকে সুস্থ করা উচিত। যিশু তাদের বললেন, Let me read in Matthew chapter 12, verse 9. Going on from that place, he went into the synagogue. কাজ করা উচিত। তারপর তিনি লোকটিকে বললেন, তোমার হাত বাড়িয়ে দাও। সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিল, পর সেটা ভালো হয়ে অন্য হাতের মতো হয়ে গেল। তখন ফরিসীরা বাইরে গেলেন এবং যিশুকে মেরে ফেলবার জন্য তার বিরুদ্ধে পরামর্শ করতে লাগলেন। আমেন। And a man with a shriveled hand was there, looking for a reason to bring charges against Jesus. They asked him, "Is this lawful to heal on a Sabbath?" Now Jesus had gone to the synagogue, and some of the scholars feel like it was purposely the Pharisees put the man over there, knowing that Jesus would actually go and heal him.
এবং কিছু কিছু লোকেরা তারা অনুভব করেছিল যে ফরিসিরা তারা তারা ইচ্ছাকৃতভাবে সেই মানুষটিকে সেখানে রেখেছিল, কারণ যখন যিশু তাকে দেখবে তখন যিশু নিশ্চয় তাকে সুস্থ করে দেবে। They wanted to trap him and accuse him, and they found an opportunity over here. যিশুকে ফাঁদে ফেলার জন্য এবং যিশুকে দোষারোপ করার জন্য তারা এই ধরনের একটি ছক তৈরি করলো। They knew that Jesus would heal him. So even before he could do that, they asked him a question to trap him. Is it lawful to heal on the Sabbath? এবং এই সব জিনিসের মধ্যে থেকে তারা প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলো যে এটা কি আসলে সঠিক আছে যে আমরা এই ধরনের সময়ে আমরা ডিসেম্বরের সময়ে আমরা এমন ধরনের মানুষকে সুস্থ করি। Now, according to the Pharisees' interpretation of the law of Sabbath was, you could only help a human in need if his or her life is in danger on a Sabbath. এবং যখন ডিসেম্বরের নিয়ম হিসেবে ছিল কি যখন কোনো মানুষের প্রাণের হানি আছে এবং তার প্রাণকে রক্ষা করার ব্যাপার আছে, সেই সময় হচ্ছে যখন আমরা কোনো মানুষকে সাহায্য করতে পারি। Now, this man's life was not in danger. এবং এই মানুষের জীবন কোনোভাবেই হানি পৌঁছাচ্ছিল না। And let's look at Jesus' response over here. What did Jesus tell them? He said, if any of you has a sheep and it falls into a pit on Sabbath, will you not take hold of it and lift it out? আমরা যিশুর মন্তব্য দেখি এখানে। See, you see, the religious practice was that you can make an exception for an animal if it was in trouble on a Sabbath, but not for a man. এবং আমরা যিশুর মন্তব্য হিসেবে দেখি যেখানে বলা হচ্ছে যে নিয়ম হিসেবে আমরা একটি পশুর জন্য নিয়মটাকে পরিবর্তন করতে পারি, কিন্তু কোনো মানুষের জন্য নয়। And verse 12, what Jesus is saying, a person is worth more than a sheep or an animal. So it is lawful to do good what is on a Sabbath. ভারতে সেখানে বলছে যে একজন মানুষ কোন পশুর চেয়ে আরো বেশি মূল্যবান আছে, তার জন্য যদি আমরা কোন একটি মানুষকে সাহায্য করে থাকতে পারি ডিসেম্বরের দিনকে, তো আমরা কোনো ভুল কাজ করছি না। What Jesus is saying that if helping an animal on a Sabbath is okay, then helping a human being who is made in the image of God is also permitted. It is greater. এবং যদি কোনো পশুকে আমরা সাহায্য করে উঠতে পারি ডিসেম্বরের দিনকে, তাহলে একজন মানুষ যে সদাপ্রভুর স্বরূপে তৈরি হয়েছে তাকে আমরা যদি কোনোভাবেই সাহায্য করে থাকতে পারি, তাহলে সেটা কিভাবে ভুল হতে পারে, সেটাও সঠিক আছে, সেটাও অনিবার্য কাজ আমরা করে থাকতে পারি। What Jesus is saying is love is greater than legalism. The Pharisees were being legalistic about everything, while Jesus was focusing on the heart. এবং এই পর থেকে যিশু বলার চেষ্টা করলো যে ভালোবাসা আরো বেশি সকল নিয়মের চেয়ে ঊর্ধ্বে আছে বা শ্রেষ্ঠ আছে। কারণ আমাদের নিয়ম আমাদের পালন করতে আমাদের সাহায্য করা হয় যখন আমরা নিয়ম পালন করে থাকি, কিন্তু ভালোবাসা যা মন থেকে আমাদের আসে। You see, legalism says we must follow more and more rules in order to earn God's favor. এবং নিয়ম আমাদেরকে বলে যে আমরা নিয়মকে আরো বেশি পালন করে থাকতে পারি, যেন আমরা সদাপ্রভুর যে ইচ্ছে আছে সেটা আমরা পালন করতে পারি। Legalism says you can't eat on Sabbath, even if you're hungry. এবং নিয়ম বলে যে আমরা ডিসেম্বরের দিনকে আমরা খেয়ে থাকতে পারি না, হয়তো আমরা ক্ষুধার্ত আছি। Legalism says that you can't heal someone on a day of rest. এবং নিয়ম আমাদের বলে যে আমরা কোনোভাবে বিশ্রাম নিতে পারি না, হয়তো আমরা ক্লান্ত আছি। Legalism says that you can't listen to a certain music, can't wear certain dress, can't dance. Legalism says you must follow man-made rules. এবং নিয়ম আমাদের বলে যে আমরা কোন ধরনের এমন কিছু ধরনের বস্ত্র ধারণ করতে পারি না, কিছু ধরনের আমরা গান শুনতে পারি না, আমরা অনেক কিছু জিনিস অনেক কিছু যা নিয়ম তৈরি করা আছে সেগুলো আমরা পালন করতে পারি না। Even in the church, sometimes we have that you need to behave certain way, follow certain things, be certain way, then you will be accepted. এবং মন্দিরের মধ্যেও আমরা দেখি অনেক সময় বলা হয় যে আমাদেরকে এমন ভাবে থাকতে হবে, এমন ধরনের কথা বলতে হবে, এমন ধরনের জিনিসপত্র বয়ন করে চলতে হবে, তাহলে আমরা গ্রহণীয় হয়ে উঠতে পারবো মন্দিরের মধ্যে। Legalism says that
tradition and rules of man is more important than obeying God. এবং নিয়ম আমাদের if we are legalistic, then we are no better than the Pharisees. We become like Pharisees. Love leads us to be like Jesus. Amen? So I just want to encourage you, let's check our heart. Am I a legalistic person? Am I someone who's always wanting people to follow rules? Or am I motivated by love? The Pharisees were motivated by legalism, but Jesus was motivated by love. Amen? So how did the Pharisees respond to Jesus? Look in verse 14 as we close out this morning. It says in verse 14, what did the Pharisees do? But the Pharisees went out and plotted how they might kill Jesus. What did they want to do? They went out and wanted to plot to kill Jesus. It's hard to believe that the Pharisees wanted to kill Jesus over this one simple incident. However, that's what pride does. That's what arrogance does. That's what sin does. Rather than looking at where I need to change, what I am doing wrong, we focus on the other person who has hurt us, and then we want to take revenge and kill the other person. So in conclusion this morning, ask yourself, am I like the Pharisee in any other way? If I've been like a Pharisee, then you know what? I got to repent. So I want to leave you with two thoughts, two things. Number one, we learned this morning is Jesus is greater than Sabbath. Nothing can compare to Jesus. He deserves our devotion. He deserves our loyalty. He deserves our obedience. He deserves our worship. And the second thing is, love is greater than legalism. Amen? Let's not be like the Pharisees. Let's not be legalistic. Let us be motivated to do things out of love and not because we have to follow something else. Amen? Thank you very much. God bless you. I hope you learned something. Let us remember that Jesus is the Lord of the Sabbath. Nothing compares. Thank you very much. Have a great week. At this time, I'll have the choir come and lead us in our final song, and then we'll have a as we close out, James will lead us in singing Wade in the Water. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble the water. Now see those people dressed in red. God's gonna trouble the water. They look like the people that Moses led. God's gonna trouble the water. Now see those people dressed in gold. God's gonna trouble the water. They look like disciples of Christ. God's gonna trouble the water. Wade in the water. Wade in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble the water. Now I looked over yonder and what did I see? God's gonna trouble the water. I saw all of God's angels coming for me. God's gonna trouble the water. Now if you don't believe that I believe, God's gonna trouble the water. then follow me down to the Jordan stream. God's gonna trouble the water. Oh, Wade in the water. Wade in the water, children, wade in the water. God's gonna
trouble the water. Like Meshach, Shadrach, and Abednego. God's gonna trouble the water. Through fate into the fury furnace I go. God's gonna trouble the water. Like David slew Goliath with just one shot. God's gonna trouble the water. My faith in the Lord is fury hot. God's gonna trouble the water. Oh, Wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. God's gonna trouble the water. I'm sometimes up and I'm sometimes down. God's gonna trouble the water. But still my soul is heavenly bound. God's gonna trouble the water. I told you once, now I'll tell you twice. God's gonna trouble the water. I won't bow to nobody but Jesus Christ. God's gonna trouble the water. Oh, Wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. God's gonna trouble the water. oh, God's gonna trouble the water. Hello, and good afternoon. And definitely today was a great opportunity to learn about Sabbath. In fact, I had been wanting to learn more about Sabbath and the Israelites. So today everything was clarified. Thanks, Prakash bro. And it's truly that Sabbath was meant for a day of rest, a day of worship. But clearly from the Bible, it's the Israelites, they were the one who were instructed to keep it. But Jesus came and changed the whole scenario, whole story. He clearly proved that he is the Lord of the Sabbath. Definitely, I don't think anything can be more valuable or important than Jesus. Of course, like this day of rest, we should not enter it feeling guilty, feeling what we should do or not, but we should go with a heart of worship. Definitely the question Prakash bro asked in the middle of the message struck by me, like is my worship going through a motion? Is it a obligation that I am meeting every week? Or is it an act of worship which I am doing from the heart? এই জিনিসটা আমার ভেতরে মনে হয়েছে, এই প্রশ্নটা আমার ভেতরে এসছে যেটা উনি করলেন, যে এই ওয়ার্শিপ যেটা আমরা করে থাকি, আমরা ঈশ্বরের ভজনা করে থাকি, এটা কি আমি মন থেকে করছি না জাস্ট এটা করতে হয় বলে আমি কাজটা করছি? And definitely the last point, love is greater than legalism. I believe we all learned something today, and we can put it in practice. So before we end, I just like to announce that next Sunday again we'll be meeting in the same time, same hour, 10:30. And we can join together for worship in our YouTube, as well as we can keep on attending our midweek ministry. So why don't we bow down while we offer a prayer and close up? Let's pray. হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, ধন্যবাদ জানাচ্ছি সময়ের জন্য যে আমরা একত্রিত হয়েছি একসাথে, ভাই ও বোনেরা এবং যারা বিশ্বাসী এবং আমাদের বন্ধুরা যারা দেখছেন, প্রত্যেকের জন্য আমি প্রার্থনা করি যাতে প্রত্যেকে আমরা ভালো থাকি, সুস্থ থাকি এবং আজকে যা শিখলাম প্রভু
দিকটা শিখে আমরা যেন আরো তোমার সেই বাক্যর কাছে আসতে পারি, আরো বুঝতে পারি, এবং এই সুন্দর বিশ্রামের দিনটা যেন আমরা ভালোভাবে কাটাতে পারি আমাদের পরিবারের সাথে, আমাদের বন্ধুদের সাথে, এবং আমরা যেন আরো মনোযোগ দিয়ে ঈশ্বরের বাক্য শুনি প্রভু। তুমি আমাদের সাথে থাকো, বিশেষ করে যারা অসুস্থ লোক আছে প্রভু, যাদের সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি প্রভু, তাদের জন্য আমরা প্রার্থনা করি, এবং আমরা যেন একসাথে মিলিত হতে পারি বারবার এবং তোমার বাক্য শুনতে পারি। আমাদের সাথে থেকো, যিশু খ্রিস্টের নামে প্রার্থনা করলাম, আমেন। Thank you very much, and I believe there will be a fellowship service after this. Let's join for fellowship.